Duitse Rijnwater komt over een paar maanden als drinkwater bij mij uit de kraan. Onderzoekers verwachten dat de hoeveelheid lithium in dit water de komende jaren zal toenemen. Lithium, een metaal dat we hard nodig hebben voor batterijen, voor elektrische auto's, voor onze energietransitie. Als we dit water gaan bemeten, dan gaan we heel veel verschillende stoffen aantreffen. Lithium is dus een van de stoffen die ook in het milieu aanwezig is, al van nature. Maar waar we ook signalen over hebben gekregen dat de concentraties misschien aan het verhogen zijn. Of dat dan onacceptabel is, dat hangt af of er geen onacceptabele bijeffecten zijn. Dus dat kan dan op de gezondheid van de mens zijn, maar ook bijvoorbeeld op de ecologie, op de natuur. Maar lithium is meer dan een grondstof. Het wordt al tientallen jaren gebruikt als medicijn, bijvoorbeeld bij bipolaire stoornissen. En nu kijken wetenschappers opnieuw naar datzelfde metaal. Wat doet lithium eigenlijk met onze hersenen? Zou het misschien zelfs een rol kunnen spelen bij het voorkomen en genezen van ziekten als Alzheimer? We nemen maar eens contact op met een vooraanstaande lithium-expert, professor Thomas Hayek van de Canadese Dalhousie Universiteit. Hij heeft een andere kijk op lithium in ons drinkwater. There's a number of studies showing that regions that have higher levels of lithium in drinking water would have lower rates of suicide, lower rates of rape, even violent crime, lower rates of psychiatric hospitalizations and lower rates of dementia. Als we professor Hayek vertellen dat lithiumconcentraties in het Nederlandse drinkwater de komende jaren gaan toenemen, wil hij meteen naar Nederland komen. Want, zo denkt hij, die ontwikkeling maakt een uniek lithiumonderzoek mogelijk. Dus wacht ik hem op Schiphol en landt hij na een vertraging van 24 uur op Nederlandse bodem. Ik verwelkom hem heel toepasselijk met een flesje Nederlands drinkwater, gemaakt van water uit de Rijn. Hi. Hello. Hello, I'm Thomas Hayek. Nice You made meeting it. you. I made it. I've got some water from the Netherlands for Wonderful. you. Is there Drinking lithium in water. it? Thank you. Okay, let's go. I'm interested in the effects of lithium on brain structure and potentially on the risk of neurodegenerative disorders. Some people would say, well, yeah, this is the oldest medication we have. I don't think that's a bad thing, though. In medicine, if you have a medication that's been around for over 70 years and is still considered the gold standard, it is a medication that has been tested like no other medication. So you also know what the side effects are. Exactly. And even after 70 years, we're still discovering new indications for it and new clinical properties of lithium, such as, for example, the neuroprotective effects, Yeah. which have really captured my interest. And I think, The protection of the brain. yes, Yeah. yes, Yeah. protection of the brain from all sorts of bad things happening to it. A very new addition to the use of lithium, but a very interesting one. Yeah. Yeah, it's just... Professor Hayek heeft een paar pillen op zak, zoals hij ze voorschrijft aan zijn bipolaire patiënten. Capsules met daarin lithium in poedervorm. Can I taste it? Sure, you can. Wait. There we go. It will taste salty. Yeah, so this is still way more than you would be getting from Rijn. 1,000th of this would be 1 grain of that. Oh, that's probably. also You couldn't even see the I will not with your notice naked this. eye. No. So we Okay. need a microscope. Here we go. Cheers. I'll try that as well. Yeah, a bit salty, yeah. A bit salty, eh? That's And it. maybe a bit A little bitter. bitter, huh? Yeah, it is a little bitter. In Yeah, the back of yeah. the throat, yeah. Yeah. So now we've exceeded our probably a month of lithium in drinking water. Oh, I feel so much better. Yeah, me too. You too? Oh, I love you. Oh. When we called you about the rise of levels of lithium in the drinking water in the Netherlands, yes. the possible rise, you were very eager to come here. Yes. Why is that? Well, it's very interesting opportunity to actually study this and could give us data that we do not yet have. All the studies that we have about the association between lithium in drinking water and the risk of dementia or suicide, it's just comparing regions that have higher levels of lithium with regions that have lower levels of lithium. And here, we know there's going to be an increase in levels, so we can actually use a longitudinal design where we compare the outcomes in terms of dementia and suicide now. You have a starting point? Yeah, and in the future. And a future point, And yeah. that's I think the key thing that's missing
one of the key things that's missing in the studies right now. Nederland als onderzoeksgebied om de effecten van lithium te onderzoeken. Dat heeft Hayek voor ogen. Nu nog op zoek naar een universiteit die daar ook oren naar heeft. In de zomer van 2025 las Focus een publicatie over lithium in het vooraanstaande wetenschapsmagazine Nature. Over Alzheimer. Bij proefmuizen bleek lithium een beschermende werking te hebben op de hersenen. Dat was ook wel te verwachten. Maar een andere uitkomst, let wel, bij muizen, was baanbrekend. We may be on the brink of a breakthrough for an Alzheimer's disease. A new study finds an old remedy might be the key. Researchers tested it on mice and found that lithium reversed damage already done to the brain. Zou lithium een geneesmiddel voor Alzheimer bij mensen kunnen zijn? Of een preventiemiddel op de lange termijn? En dat dan in ons drinkwater? Dat gaf ons gelijk een idee voor een mogelijke samenwerking tussen Hayek en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar is al 35 jaar een bevolkingsonderzoek gaande naar de ontwikkeling van Alzheimer. Door dit onderzoek en andere belangrijke onderzoeken daarbij in Nederland daarna, zijn we steeds beter gaan zien dat dementie voor een belangrijk deel wel iets is waar we iets aan kunnen doen. In de zin dat het voorkombaar is. De interessante vraag die nu natuurlijk opkomt met deze nieuwe studies, maar ook met de toegenomen blootstelling in drinkwater, is of dat ook merkbare effecten heeft. Aan de ene kant mogelijk positieve effecten, maar aan de andere kant moeten we ook daar ons goed bewust van zijn dat we de veiligheid daarvan goed willen monitoren. Wij dachten, Thomas Hayek en Frank Wolters, die moeten elkaar maar eens ontmoeten. Well, hello, nice meeting you. Thank you so much. It's so nice that we brought you two together. Yes, Shall we exciting. sit? Wie weet levert deze date een vruchtbare samenwerking op. Okay. So, are you interested in working together with Professor Hayek? I think we bring together two different fields of expertise, which could work together very well, and I think that's very much complementary to the approach that you take in your lithium research. Plus, there's also this kind of natural or human-made experiment going on where this is a unique scenario where we can actually see what an increase in the levels of lithium will do, and that hasn't really been done on a population or epidemiological level before. So, how could a study like this look like? One of my conceptualizations of why the environmental exposure could have an effect, even though the dose is very low, is that people get exposed to this while they're developing the neurodegenerative process, not only when the damage is already done. So to me, it's always been the duration of exposure rather than the dose. Yeah, this fits very well with the type of research that we do in Rotterdam. Welcome, good morning. Today with a special guest from... Frank Wolters heeft voor de gelegenheid zijn onderzoeksgroep bij elkaar geroepen om te luisteren naar een presentatie van Hayek over lithium. Voor velen een onderwerp waar ze niet heel veel over weten. It is quite remarkable that even after more than 75 years of lithium use, we are still being surprised by some clinical effects of this element. And what about the fact that lithium is an element and that pharmacy isn't really interested in this element because there's no patent for it? They can't. Yeah, that's a bit of a problem. Lithium has always been a Cinderella among medications, somewhere sitting in a corner and not getting any attention. And that's because as a natural element, companies cannot patent lithium, and therefore they're not going to make any profit on it, and therefore they're not going to invest into very expensive research testing lithium. I think it's a problem with some of the prevention research we're doing in general, where the return of investment on prevention, we know it's there, and we know that prevention does help to reduce the disease burden and ultimately also the cost, but the return of investment often extends to many years, like we talked about previously, which is less interesting if we want to develop something that quickly gains also an income. That's the challenge that we face in prevention research in a broader sense, and it applies also to this type What can we do about that? Well, I think it will be up to individual researchers, such as me and Frank here, to kind of push the boundaries of knowledge in this field with funding from granting agencies and so on. I have a very general silly question. But No silly questions. Mood stabilizing and neuroprotective benefits of lithium. Would you recommend people to take it as a precaution, prevention? I mean, as a physician, I could not. I would have to abide to the evidence-based medicine, and since we don't have clinical trials of these very low levels, I really couldn't recommend that.
Now, I wouldn't at the same time prevent anyone from buying the supplements, but I would caution them not to take too much of that. Like to really adhere to the low doses, because I can imagine that there may be someone who thinks, well, yeah, this is good. Let's take more of it, and the more the better. And it's not. Like with any medication, there's a fine line between a medication and a poison, right? And we don't want people to just poison themselves with lithium because they think that the more the better. So what is your feeling right now? Do you want to start? Yes, let's do it. Well, let's take this field further. And I really appreciate all the work you've done already over the past years. And I think we're one of the front runners in taking the insights that we have on lithium further. I think all these things together are going to bring us a bit closer to what the actual effects are and what we might expect also from different types of interventions. Meer lithium in ons drinkwater. Het gaat gewoon gebeuren. Dankzij de energietransitie. Maar wat moeten we daarvan vinden zolang er nog goed onderzoek ontbreekt? We hebben nu een signaal dat we effecten op de gezondheid en het milieu niet kunnen uitsluiten. Zeker niet als de concentraties zouden gaan toenemen in de toekomst. En dat betekent dat echt aanvullend onderzoek nodig is. Based on all that we discussed, there is really no so far evidence of any negative effects of the environmental exposure to people. So I wouldn't worry about any side effects, about any negative effects. Moeten we lithium gevaarlijk vinden of worden we er misschien wel mentaal gezonder van? Ik denk dat we nu nog een stap te vroeg zijn om te zeggen, als we allemaal ons lithium-intake omhoog brengen, dat gaat helpen om dementie te voorkomen. Maar het zijn wel hele interessante bevindingen die waarmee we een nieuwe weg ook kunnen inslaan. I feel that it could be something of benefit to a lot of people potentially, and so I feel very kind of annoyed and irritated that there's just so few people interested in this and researching this actively. So hopefully there will be more interest in the future.